Management Association continues to play a significant role in nurturing leadership and promoting management excellence. Ladies and gentlemen, as we begin this today's program, may I request everyone to kindly rise for a silent prayer. Thank you. Please be seated. Every meaningful gathering begins with a warm welcome. To formally welcome this distinguished gathering, it is my pleasure to invite Dr. Anil Joseph, Chairman, Management Week Celebration, to deliver the welcome address. Over to you, sir. Very good evening all. Senior Vice President Adarsh Khalid, Binu Balan, co-founder Real Tribe, Adarsh Kavungal, CEO Asoka World School, Anil Verma, Secretary, the members of Kerala Management Association, past President Binu Balan, and the members who are assembled here for this evening talk of Young Minds. So it's a pleasure for me to welcome all of you to this gathering. And in fact, we are celebrating the Management Week program this week itself. So we started on 8th of March, the International Women's Day. Started with a concept of if you cannot measure, you cannot manage. So we did the system of measuring your own health. So thanks to Medivision, who did the initiative for doing the health checkup of everyone. Then we also had a session on managing HS and pain in collaboration with Medical Trust Hospital and Regional Sports Center Kochi. And if you look in what the sports has to do with health is a very important aspect, because we always measure what are the systems which are there to, well, if once gets sick, what are the systems we have. Nobody measures that what are the preventive mechanism we have to prevent the disease from happening. So that was why we associated with Regional Sports Center for that. And also we had a Verma Homes KMA scholarship for the Indians who is joining the government. Along with the district collector, they will be undergoing training. And thanks to Anil Verma and team, they have come up and sponsored the internship for 10 students who is going to undergo training with the district collector and team in the government orientation. Because you always see people going to corporate sectors. But government measure is much bigger and more powerful than that. But people doesn't have exposure to that. So we thought as a new initiative, we will do that. Inauguration of it was also done on 8th of March by our district collector G. Priyanka. And also she gave a very heart-touching story of hers on the International Women's Day, messages for the ladies especially. Then on Monday, we had K.T. Chandy Memorial Lecture, which was delivered by Kochi Chitlapalli, and the remembrance speech was done by past President Sunil Sakriya. So very informative and very interesting talk, and he was talking on human relation, the keystone. In any success, the human relationship plays a vital part, and that was the point. He was talking to us, sharing through his wonderful journey which was happening. And yesterday we had a very informative topic and very relevant topic in the current scenario with the war taking place. We had Dr. Raghavan addressing us on the EU free trade of India and what is happening in the tariff wars which is happening with USA. So that was also an inspiring session. And today we have another vertical, the Young Minds, Anu, Nivedit and the team who is strongly doing that. We strongly believe that the future lies with the younger generation and we have to catch them and to be part of the leadership. And that is why thanks to Bubu, he came up with this idea. And we have about now 50 to 60 people who is quite dynamic and active, who are the next generation coming up in the city, is being part of the Young Minds, and they are doing a wonderful program. Thanks you, Anub and the entire team for doing that show. So that is what we are having today. Tomorrow we are closing this management week with a big bang, which is going to happen at Women's Conclave, which is happening at Taj Vivanta. And it is a full day program starting from 9 to 5 with the concept of give to gain. So I think it is already displayed there. You can see that who all are going to talk. I request all of you to please join that program also with the theme that
if you gain to give, so if you start giving, you will start gaining is the basic concept of the system. And thanks to Meena, who has curated that program, it will be a very wonderful session with panel discussion, keynote talk, and the whole program starting from 10 o'clock in the morning till 4 o'clock. The registration are still open, I believe, and you can contact our secretary who will be doing that. So once again, it's a pleasure to welcome the president, the acting president and senior vice president, and the man who transforms Kerala to a Kerala Management Association to a different level. Aljash Khalid, warm welcome to you. And today we will have Binu Balan, co-founder of Real Tribe, talking to us. Warm welcome to you. And Adarsh Kavungal, CEO of Asoka World School, thank you very much for your valuable presence among us in this day, in this evening. And our own dynamic secretary, Anil Verma, I will give a warm welcome to you for this meeting. And a welcome to each and every one of you who have come over here. Let us enjoy the evening. And also, I always say, these are the forums where whatever we learn from this has to be put into practice. And in our journey moving forward, these are the lessons which the knowledge which is being shared or the thought which is triggered in, especially now we don't have time to go through books and all. So these are the wonderful moments KMA brings to all its members so that they gain from the vast knowledge of eminent personality and the upping fear in the industry. Wish you all a great evening, everyone. Thank you very much. Thank you, sir. Before we begin the conversation for this evening, it is important that we understand the inspiring personalities who will be sharing their insight us today. To introduce the speakers for the session, I would like to invite Ms. Anju Dinesh, Young Minds member. Over to you, ma'am. Thank you, Prajit. Good evening, everybody. So when I heard the title of today's session, From Numbers to Storytelling, the Making of an Entrepreneur, I thought it perfectly captures the journey of our main speaker. And it is also the moment many finance professionals secretly realize that the Excel alone cannot tell your whole story. Our moderator of the evening is Adarsh Kavungal, CEO of Asoka World School and the president of Indira Gandhi Educational Trust. Through his leadership, Asoka World School has evolved into a forward-thinking, technology-driven institution, and he has been actively involved in shaping the education, sustainability initiatives, and youth development across Kerala. So tonight, we are in safe hands. Someone who spends his life asking good questions to students will now be asking them to an entrepreneur. And our main speaker, Binu Balan, co-founder of Real Tribe. Binu began his career in finance, audit, taxation, and compliance, the serious side of business. But somewhere along the way, he moved from spreadsheets to storytelling, co-founding Real Tribe, a creative agency that is known for impactful brand narratives and innovative campaigns, including Kerala's first fully AI-generated visual commercial. His journey shows that sometimes the best entrepreneurs are the ones who understand both the numbers and the story behind it. So let's get ready for a conversation about entrepreneurship, creativity, and the journey from balance sheets to brand stories. So please join me in welcoming our moderator, Adarsh Kavungal, and our speaker, Binu Balan. Thank you, ma'am. It is now my honor to invite Mr. Aljash Khalid, Senior Vice President of Kerala Management Association, to deliver the presidential address. Good evening, everyone. Distinguished speaker, Mr. Binu Balan, and the moderator, Adarsh Kavungal, my good friend. Members of KMA, energetic young minds. I can see more gray-haired young minds than the young at heart, young boys and girls. No hair also, yeah. That's nice to see that everybody wants to be young in this today's world. Ladies and gentlemen, good evening. A warm welcome to all of you to this special Young Minds conversation session during the Management Week of 2026. Before I go with the presidential thing, I just wanted to carry on with what Dr. Anil Joseph mentioned about tomorrow's program. It's a very interesting program. Even though it is Women Managers Conclave, all gentlemen are also invited, whether grey hair, without hair, or with hair. All of them are invited.
and we can guarantee you for just it's a subsidized rate of 1,000 rupees with a lunch at Taj, plus you will take goodies worth more than 2,000 rupees back home. So I don't think you have a better opportunity like this. Don't miss it, and you have eminent speakers, both men and women, coming tomorrow to address. I request everybody to register and come there. Last night, when Prajit called me and informed that President Harikumar is not in town and I have to stand in for him, I readily obliged and said I would be my honor and privilege to preside today's function. And he also informed me about today's theme, from numbers to storytelling, the making of an entrepreneur. It brought back nostalgic memories of my days, MBA days of class of 84 at TAPME Manipal. Yeah, 42 years back when I graduated, when I started graduated from business school after my engineering in electrical engineering, a 5-year BTech, and then went on to do my MBA. Those years, I think one person senior to me in management is Deepak Aswani sir. He is much senior in business management school than me. But those years, very few engineering graduates used to go for MBA. That's a different story. But I was one of the 3 engineering graduates in the 50 students. From an engineering background of numbers, analysis, technical science and other background, when we moved to creativity in the business management school, especially in the marketing arena, it was a big change. And yesterday, I suddenly remembered one of my classes in advertising in the business school. It was taught by one professor called Professor Ranjan Acharya. He was not only a professor, he was a thoroughbred corporate professional who had experience in large FMCG multinational companies, who had worked earlier in multinational companies. So his class was always full of practical lessons from real life. So everybody used to attend that. Poor fellow, he is no more. He passed away some years back. One day, he took a full 1-hour class session on how to create a brand name for a product which is just conceived. He explained the entire process step by step. First comes the discovery of the product and the brief given to the agency, then naming the creativity and the strategy, creative part and the strategy part, then identifying about the product's attributes, then concept mapping, then name generation. After that, screening the names, linguistic checks, cultural checks, legal clearances, trademark checks, market testing, and finally selecting the brand name. For us students, especially for me who has come from engineering background, this sounded very scientific and practically very boring. At that stage, of course I changed it later on. The next day, Professor Acharya came to class and divided us into different groups. Each group was given an assignment. My group received a very interesting case study where we were asked to create a name for an Indian new food beverage, which is a cola and cola brand. This was during the time when American colas left India, especially the Coca-Cola had left in 1977. And there was a gap in the market. The idea was to create a cola not only for made in India, but made for India. Those days, the Indian soft drink markets had brands like Campa Cola, Double 7, Dukes, Spencer's, Limca. I know
Deepak Aswani sir will still thinking about that waterfall in the Limca ad where the lady danced in the bikini. And the gold spot. Little. So he is remembering it. Thank you for correct. And the company had developed, this particular company had developed a unique formula. It had a spicy ingredients, cardamoms, cinnamon, and nutmeg. Jadika was part of that ingredient. Because Coca-Cola never gave the ingredient to anybody, this guy made it spicy. They said the drink could be fizzier and spicier than Coca-Cola. And it would remain fizzy even when very cold. So our task was very simple, create a perfect brand name. Our group began working very seriously. First, we listed out the attributes of the drink. When each member went around the Manipal campus, as you know, Manipal campus is a huge campus with medical, dental, physiotherapy, engineering, architecture, all the things campuses are there. Imagining different situations, hot weather, sports, parties, college canteens. We asked students what feelings a cola drink should create. Words started coming in. Cool, refresh, thrill, energy, spirit. Somebody came with spirit. They thought it is alcohol. Mood, relax, fun. And one gentleman thought it is sponsored by Reliance because Reliance was part of our board member. So he made Reliable also a brand which is selected. Each student in our group presented their numbers. In numbers, in charts, and also with data. Finally, after a long discussion, we shortlisted few names and prepared a presentation. Those days it was not PPT presentation, it's chart paper. And also on the board, we make all the charts and presentation. To present in the class the following week with Acharya. As we were proud of our data-driven approach, I was an engineer, so I had the analytical skill to present data and numbers. So I was very proudly doing that. After all the presentations, Professor Acharya smiled at us. I don't know whether it was a smile or it was a smirk, and told us the real story behind the naming of the famous cola brand. The entrepreneur behind that brand was none other than Mr. Ramesh Chauhan of Parle. One evening, he was at a party. He had assigned the naming of the brand to an agency. And the marketing manager was following it up with him. So towards the end of these discussions and iterations and all these processes, Ramesh Chauhan was sure that the name is going to be announced very shortly. At that time, there was a party in Bombay. All the la cream was there. And Ramesh Chauhan suddenly noticed his marketing manager at the other end of the hall. So he was very anxious, like any business person. What is the brand, his own product, his own formula, his own ideas. He already had some other soft drink, but not a cola. So he looked at him and he asked, what happened? Any update? But he could not shout, but he asked, with action he asked. Our man was standing a little far away. He could not shout from there because there were so many dignitaries in between. So what he did was, he simply raised his thumb and said, done. Everything's under control, that's what he said. But this guy did not hear what he said, under control. He only saw this action. So Ramesh Chauhan lifted his thumb, thumbs up. He thought, very energetic, very thrilling, very adventurous, very masculine. He was very proud. He turned towards his wife who was standing there and sipping a wine. Asked his wife, how would it be thumbs up being the name of our new cola? The wife very politely turned to him and said,
That is very good, sounds great. The deal was done. The next day, Chauhan called up the marketing manager and said, "Congratulations, you have arrived at a fantastic brand name. I am very happy with it." Without going into the details of how the brand was evolved, how the brand was thought about, how the attributes was made, how the product was designed, what are the things of the thing, what a logo, nothing was discussed. And the marketing manager was confused, maybe perplexed, because that was not even a shortlisted name in the thing. But he did not want to disturb his boss, like most of us boss who doesn't want to say no to the boss. And that was how the famous brand Thumbs Up was born. After that, they dropped the B from it to make it look better. If this story is true, the lesson is simple. I'm not sure whether Ranjana Dharya made it up the story or whether I am making it up the story. But if the story is true, there are some very simple lessons. Behind every brand, behind every idea, behind every entrepreneur, there is always a story. Entrepreneur is not only about numbers, charts, and strategy. It's about stories, intuitions, and human connections. That is exactly what is today's theme is about. Am I right? From numbers to storytelling, the making of an entrepreneur. Numbers are important. Numbers tells us about cost, markets, profits, market share, debt equity ratios, PE ratios, all other ratios, and growth. But numbers alone cannot inspire people. Entrepreneurs succeed when they can turn numbers into powerful story. The story that inspires employees, a story that connects customers, a story that builds trust among investors. Today's entrepreneurs must be data-driven and story-driven at the same time. That is why we are very fortunate to have two remarkable speakers here, Young Minds, both of them members, Mr. Binu Balan, co-founder of Real Tribes, who have been transforming and the way brands communicate through creative storytelling and digital media. I had a very interesting discussion with him sometime in December on how to promote KMA Management Convention digitally. So we had an interesting session. I was really proud of his talents and capabilities, and I'm sure you will go great roads ahead. We also have the moderator for the session, Adarsh Kavungal. I know him for the last 15 years, I think now. Fantastic. 2010, he was a secretary when I was a president, and he was a secretary of downtown, joint secretary of downtown and midtown, and I was the president of Rotary Club of Kochi. So I know him so well. He's a great guy. He runs a great school. He's CEO of the Asoka World School and president of Indira Education Trust, who has built institutions that combine vision, leadership, and purpose. Both of them represent a new generation of entrepreneurs who understand the success comes combining logic with creativity, numbers with narrative, and strategy with passion. To the young minds, young and old, present here today, I would like to say one thing. Entrepreneurship is not only about starting a company. I may be old, 40 years in marketing, but I got a gold medal. My name is still there in the university there. It is about seeing possibilities where others see problems. It's about turning ideas into realities. And sometimes it begins with something as simple as a story. KMA has believed in nurturing the next generation of leaders and entrepreneurs. Platforms like Management Week and Young Minds are designed exactly for that purpose, to give you exposure, inspiration, and confidence. I'm sure today's conversation will give you many insights and perhaps even inspire the next generation entrepreneur sitting in the hall.
because somewhere in this audience, a story is already registering, beginning to happen. With that, it is my pleasure to invite our speakers, Mr. Binu Balan and moderator, Mr. Adarsh Kavungal, to share the journey of experiences and insights. Thank you very much, and I wish you all a great evening. Thank you very much, sir, for the insightful presidential address. Now we move on to the exciting part of today's program, the YM conversation session. Today's discussion explores an interesting journey from numbers to storytelling. We are privileged to have with us two distinguished professionals, Mr. Binu Balan, co-founder Real Tribe, who has been instrumental for transforming storytelling into powerful medium for brand and businesses. Joining him, Adarsh Kavungal, CEO, Asoka World School and President of the Indira Gandhi Educational Trust. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Binu Balan and Mr. Adarsh Kavungal for the engaging session. Just a little. Good evening, everyone. Good evening. On the outset, I want to thank KMA. Even though KMA, like Al-Just Khalid sir said, gray hair, no hair, but I love the fact and I respect it that you are all here to listen to this young entrepreneur and learn. That is such a great quality for all of you to have, and something that younger people like Anup and everybody can learn from. What a great example all of you have set. Thank you so much. I thought this was a very interesting topic. It's a fun, it's one of those fun areas, no? Advertising, branding. It is the sexy part of business, I guess. That's what, so a lot of cool people in, business are always in that sector. And really the nerds are in the accountant section. But you have one who have transferred himself into the cool areas. I just want to tell you a little brief about our wonderful guest here. You know, we are today exploring something very fascinating, how creativity becomes a business, right? Most people imagine creative agencies to be a place full of ideas, chaotic, campaigns, storytelling. But behind every successful agency, there is someone who brings structure, discipline, and operational clarity. Just like any other business. Today, our guest is somebody who embodies that balance. Mr. Binu Balan began his career in finance, working in audit, taxation, and advisory among multiple industries. From those beginnings, he eventually co-founded with his partners. I can see that they have come. I've did my research on your website, so I know how you look like. Right? Real Tribe, a Kochi-based creative agency known for award-winning campaigns, including recognition at the Pepper Creative Awards. Now, they're expanding beyond Kerala. What makes Binu's story particularly interesting is that he represents a different side of the creative industry. The person who ensures that creativity is backed by systems, costing, and sustainable business thinking. Binu, welcome. Great to have you here. Thank you. Give him a big clap. Right, Binu,
we have modeled this on a very conversational style. I wanted to actually start with your personal journey. From what I understand and what we have spoken before, you are essentially a first generation founder. Your father ran an establishment. And the path you chose, moving into finance, later building a creative company, required navigating a completely different world, right? So, how did your upbringing shape the way you think about your work, your entrepreneurship journey? ഞാൻ നാട്ടിൻപുറത്താണ് പഠിച്ചു വളർന്നതെല്ലാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകളും ഞാൻ പഠിച്ച് വളർന്ന സ്കൂളും ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ഈ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒബ്സർവേഷൻ സൈഡിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു വളർന്നിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ വെരി പാർട്ട് ഓഫ് സ്കൂളുകളാണെങ്കിലും ഇവിടെ CA ചെയ്ത സമയത്താണെങ്കിലും ഐ വാസ് വെരി ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൾച്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം. അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എസ്പെഷ്യലി ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസും എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓൾസോ എൻ്റെ പേരൻറ്റിൻ്റെ ബിസിനസ് വാസ് സംതിങ് ഇറ്റ്സ് വാസ് എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വാസ് നോട്ട് അത്ര സക്സസ്ഫുൾ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൽ ഐ വിൽ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ നമ്മുടെ എപ്പോഴും പിന്നെ ബ്രേക്ക് ഈവനിലാണ് പോവുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്ബ്രിമിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ബിസിനസ്സിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ബ്രേക്ക് ഈവൻ അഷ്യൂർ ചെയ്യുക ഇൻ ബിസിനസ് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് എന്നുള്ളതാണ്. That is a lesson, no? I think I sometimes wonder whether you start a business with a shape in mind or does the business shape you? എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബിസിനസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഡു യു തിങ്ക് ആസ് എൻ യങ് ഓൺട്രപ്രനർ you have a certain advantage with regards to how you have thought about the business, especially when it is related to technology? Does that really help, or do you think the principles of the business remains the same? Principles in business basics are always remain same എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. But we need to adapt the technology at the right time. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമുക്കിപ്പോൾ വരുന്ന ഞാനിപ്പോൾ CA പഠിച്ചതെങ്കിൽ പോലും ഐ വിൽ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദ കറൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടെക്കിലുള്ള ഈ ഫൈനാൻസിലുള്ള ചേഞ്ചസ് എല്ലാം എസ്പെഷ്യലി ഇന്ന് GST പോർട്ടലിലുള്ള ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ലൈക്ക് എനിക്കും അത് അറിയാം ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ ബേസിക്സ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ബേസിക്സിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ടെക്നോളജി വെച്ച് ഇവോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ AI ഫസ്റ്റ് AI കൊമേഴ്ഷ്യൽ നമ്മളാണ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങളുടെ റിയൽ ട്രൈബാണ് കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ചെയ്തത്. മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ക്രിയേറ്റീവ്. ബട്ട് ഇൻ ദ സെയിം ടൈം ഐ എം 100% ഷുവർ ദാറ്റ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഈസ് നോട്ട് AI അല്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇറ്റ്സ് 100% ഹ്യൂമൻ ഡ്രിവൺ ആണ്. AIക്കൊരു എല്ലാം മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ AI ആണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ആ ടെക്നോളജിയുടെ റൈറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മളത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക, വി വിൽ ഓൾസോ ഏബിൾ ടു ഡൂ ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ റൈറ്റ് സെൻസിൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തത്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അഡ്വർടൈസിങ്ങിൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് വിൽ ഇവോൾവ് ഓൾവേസ്. I was just thinking, yours is a very particular story, very unique story, because you started in finance, compliance, advisory. Other than that, you slowly transitioned into, the storytelling and creative business. Do you think that was an advantage for you? Advantage for the business growth point of view, it's an advantage. Because storytelling അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ആണ് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനൊരു റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ബാലൻസ് എപ്പോഴും എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾസോ ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ബാലൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദിസ് ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അകത്ത് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഇൻ പ്ലേസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ
വിത്തൗട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ക്രിയേറ്റീവ് പീപ്പിളിൻ്റെ ആ ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സിസ്റ്റം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി റെവല്യൂഷണറി. That is a very, while making this questions, I made a nickname for you. I thought maybe in your office, would it be Binu Balan? Would that be correct? ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനൊപ്പം വണ്ടി ഓടിച്ച് വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹിസ് പ്രൊഫൈൽ ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യുവർ വെബ്സൈറ്റ്, ദിസ് ഹാസ് ടു ബി ദ ബാലൻസ് ഗായ്. നോ, അതിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി ഫിലോസഫി ഓഫ് റിയൽ ട്രൈബ്. റിയൽ ട്രൈബിൻ്റെ ഫിലോസഫിയിൽ ഐ സോ ഋഷീസ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടന്റ് ഇസ് ക്വീൻ. Okay, and I was like, okay, why not king? But we are in a new world. Then with Neetu, it is written, failure does not scare me. Okay, and with you, excellence is non-negotiable. I thought that was a wonderful, it's like one line and it's impactful. And I thought, does that mean this is the kind of qualities that these people bring into this group? Would you say that that is an intentional alignment of that, that you are the one who's looking into, that this is excellent operational efficiency, and Neetu is the one who's like, right, let's go, jump into that area, get into Bangalore, and Rishi is like, content. So, is that how it works in your office? 100%. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്സിൽ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലാണ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി മൈറ്റ് മേക്ക് മണി, ബട്ട് ദെയർ വിൽ നോട്ട് ബി ദി സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് പാർട്ട് ദെയർ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റും കൊണ്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് അവിടെ ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി വിൽ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ അവർ പാർട്ട് ഈസ് ക്ലിയർ ദെയർ. നീതു ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നീതുവിൻ്റെ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഋഷി മേക്ക് ഷുവർ ദ കോണ്ടൻറ്റ്, എനി കോണ്ടൻറ്റ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം റിയൽ ട്രൈബ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓർ ബിഗ് എമൗണ്ട്, വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദ ക്വാളിറ്റി വിൽ ബി അഷ്വർഡ്. ദാറ്റ്സ് ഋഷി മേക്ക് ഷുവർ ദ കോണ്ടൻറ്റ് പാർട്ട്. ആൻഡ് മീ എസ്പെഷ്യലി എക്സലൻസ് ഈസ് നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. വൺ തിങ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റം തിങ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ത്രൂ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈക്കിൾ മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് തന്നെ റൈറ്റ് വേ നടക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓൺ ദ അതർ സൈഡ്, ഇഫ് സംബഡി ആസ്ക് ഫോർ എ നെഗോസിയേഷൻസ്, ഐ ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സേ, ഇഫ് യു വെൻ ഐ കോട്ട് സംബഡി ഫോർ എ 50 lakh ആൻഡ് ദേ കമ്മിങ് ടു 25 lakhs ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ, എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ 25 lakhsലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എക്സലൻസ് പാർട്ട് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. സോ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഈ നെഗോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ഓണർ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സം ബിസിനസ് ഓണർ ഈസ് കമ്മിങ് ടു അസ് ആൻഡ് സെയിങ് ഇത്ര എമൗണ്ടാണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ മേ ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്. ആ ഡയറക്ടർ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിരിക്കും ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എക്സലൻസ് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആയിരിക്കാം, ഒരു റൈറ്റർ ആയിരിക്കാം. ഓൾവേസ് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രോജക്റ്റിന് എന്താണോ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു തരുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് ബെസ്റ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യും ആ ഒരു സൈഡിൽ ഇൻ എക്സലൻസ് പാർട്ട്. ഓൺ ദ അതർ സൈഡ്, ഇഫ് സംബഡി ഈസ് നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് ദ എക്സലൻസ് പാർട്ട്, ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അഫക്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. No, as a business owner, and I'm sure there are Varma Homes and Ravens, കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. I would, for me, this is very, very dicey situation where നേരത്തെ അൽജീസ് സാറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ thumbs up, like simply ഇത്ര ഇതിൽ one of the greatest brands of India has been made, whether the story is true or not എന്നുള്ളതായി. So അത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം എനിബഡി ഹൂ കെൻ തിങ്ക്, ഇപ്പം ഞങ്ങളങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ എനിബഡി ഹൂ കെൻ തിങ്ക്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു സ്പാർക്ക് വരാവുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് ഹൗ ഡു യു കോസ്റ്റ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് better director, better writer, this thing, because it could come from your peon to your chairman. Anybody could come with a brand name and it might stick for multiple reasons, right?
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുന്നത്, ഹൗ ഡു യു ഡു കോസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദിസ്? ഹൗ ഡു യു go to, let's say, Verma sir and say, hey sir, this is the branding cost, right? This is what we have put, and this is this many lakhs, and this is because we can deliver this. But when you deliver, it could be something so small, so interesting, ചെറുതായിരിക്കാം, it would make Mr. Verma think, this even I could have thought. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഹൗ ഡു യു ഡു കോസ്റ്റിംഗ്? ഹൗ ഡു യു കൺവിൻസ് കോസ്റ്റിംഗ് ടു അതേഴ്സ്? അത് വളരെ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വളരെ ഇപ്പോഴും ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഐഡിയേഷൻ്റെ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സം ടൈംസ് ഐഡിയേഷൻസ് മൈറ്റ് കം ഇൻ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് വരാം. സം ടൈംസ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ടേക്ക് മന്ത്സ് ഓഫ് എഫേർട്സ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ കോസ്റ്റിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ്, എൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എവറി മന്തിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്കിൻ്റെ കോട്ടിൽ എത്ര അവേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു, ആ അവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ആ പർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കോസ്റ്റും നമ്മുടെ കോസ്റ്റും വെച്ചിട്ട് കോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മേക്ക് സെൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈംസ്. അതർ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളൊരു ഹ്യൂമങ്കസ് കോസ്റ്റ് ഇടുന്നതും ആ രീതിയിലും വർക്ക് ആവില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു വർക്കിനെ പാക്കേജ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഐഡിയേഷൻ മാത്രമായിട്ട് ഒരു സെല്ലിങ് നടക്കാത്തത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരാൾ ഐഡിയ മാത്രമല്ലാതെ ഐഡിയ കൺവേർട്ട് ചെയ്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും സെല്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട്, ഈവൻ ദോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയേഷൻ ചെയ്തു, ആ ഐഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വന്ന് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് വാല്യൂ ഇല്ല. സോ ആ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഹൂവർ ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയേഷൻ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സബ്ബടി ഒരു സീനിയർ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടറുടെ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും ഐഡിയേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. സ്മോളർ ടീമാണെങ്കിൽ ആ സ്മോളർ ടീമിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസുള്ളൂ. ബട്ട് പലപ്പോഴും ഏജൻസീസിന് ഐഡിയേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓക്സിലറി കോസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറ്. ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ സിനാരിയോ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനൊരു ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയ വന്നിട്ട് ആ ഐഡിയയ്ക്കൊരു 25 lakhs എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ none of the business owners will be convinced. So ആ 25 lakh പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളൊരു 35-50 lakhs ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഐഡിയേഷൻ പാർട്ടും കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് മോസ്റ്റ്ലി ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗുഡ് തിങ്. ഐ എം ട്രൈയിങ് ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വർക്കാണെങ്കിലും സം എമൗണ്ട് വിൽ ബി ക്യാപ്ചേർഡ് ആസ് എൻ ഐഡിയ. ഓൾസോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയയും കൂടെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് പോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക. ദ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് വിൽ ബി പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജൻസീസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിനെ തെറ്റായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി പലപ്പോഴും പല ഏജൻസീസും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഐഡിയാസ് വിൽ കം അപ്പ് ഇൻ ആഫ്റ്റർ 3 or 4 months ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ഫോംസ്. അപ്പോൾ ഇൻ മൈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ എവറി ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസ്കഷൻസ് ഗോയിങ് അപ്പ് ബിഫോർ ഒരു NDA സൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോവുക. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ആ സൈഡിൽ നമ്മൾ NDAയിൽ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ NDAയുടെ പുറകെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഐഡിയേഷൻസ്. Absolutely. No. I hope I have answered. No, you definitely have. It's a very tricky question because ideation costing is very difficult. No, from a business owner's perspective, when branding agencies come to you and they would just give you quotations, because we have seen so many quotations, we can understand what kind of effort that they have actually put into it. So then എന്ത് ധൈര്യത്തിൽ നമുക്ക് അവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട്. ബട്ട് വാട്ട് യു സെഡ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി വാലിഡ്. പോച്ചിങ് ഓഫ് ഐഡിയാസ്, ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി എടുത്ത് അവിടെ അത് ചെയ്യുക, ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ട്രൂ. നോ, ഐ ആക്ച്വലി ഫീൽ, ആൻഡ് ഐ ഹവ് ഗോട്ട് മെനി ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രണ്ട്സ്, I feel most creative companies that fail, they do not fail because of lack of talent. They actually fail because they lack operational discipline. As someone, Binu, you are responsible for operations, costing. How do you how do you turn creativity into a sustainable business model? ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സസ്റ്റൈനബിൾ ബിസിനസ് മോഡലായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ റവന്യൂ നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ റവന്യൂ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ.
സോ അതിനകത്ത് സ്റ്റാഫിൻ്റെ റവന്യൂ കവർ ചെയ്യാനുള്ള റീറ്റെയിനർ ക്ലയൻസ് ഫ്രം ദ ട്രസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺസ് നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക. ദ ട്രസ്റ്റഡ് ക്ലയൻസ് നമുക്കുണ്ടാവുക. ആ ക്ലയൻസിൻ്റെ സസ്റ്റൈൻ റവന്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ സാലറി, നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റുകളും മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വിൽ ഓൾവേസ് ട്രൈ ന്യൂ തിങ്സ്, ബിഗർ ക്യാമ്പയിൻസും കൂടി നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. So you have what do you call the creative people in your company come and say എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ വേണം, എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ വേണം. അങ്ങനെ ഒരു ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? അപ്പോൾ യു ലൈക്ക് നോ, ഇത്ര പൈസ ഞാൻ തരില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ന്യൂ ജനറേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. വിൽ മേക്ക് ഷുവർ എവരിബഡി ഈസ് ടേക്കൺ കെയർ. ദാറ്റ്സ് ദ ഓൺലി തിങ്. Very calm and I have heard something very interesting which with my discussion with him that as a creative agency, the first time I'm hearing that you look at your potential client or client's GST filing to understand whether they are actually good paymasters or not. Yes, I do. നമ്മുടെ GST പോർട്ടലിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് GST ഫയലിംഗ് ടേബിളിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് വാസ് ഹീസ് മെൻഷനിങ്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ക്ലയൻറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അപ്പ്, ഐ വിൽ ഓൾവേസ് ചെക്ക് ദെയർ GST നമ്പർ. അപ്പോൾ GST നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ടേംസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറ്. ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ഫയലിംഗ് ദെയർ എസ്പെഷ്യലി ദ ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് ഓൺ ടൈം, they'll definitely make sure they'll make the all payments clear. If somebody is failed in the tax returns, the fundamental financial principles are fail ചെയ്യുന്നതാണ് as a finance professional. Because when I was trying in chartered accountancy, നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് TDS ഫയലിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ GST ഫയലിങ്സ് ഒക്കെ. ഒരു കാരണവശാലും വൈകി പോകാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇഫ് എനി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഫെയിലിംഗ് ദാറ്റ്, ദർ ഇസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റ് സംതിങ് ഈസ് റോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് അതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബട്ട് ദർ ആർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഐ നോ മെനി ഓഫ് ദ എൻ്റെ ഓഡിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈവൻ GST ഇങ്ങോട്ട് ഇൻപുട്ട് കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അടയ്ക്കാൻ പേയ്മെൻറ്റ് ക്ലയൻസ് തരാണ്ട് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ക്ലയൻസിൻ്റെയും എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ചെക്കിൽ ഈ ക്ലയൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നോ പറയുന്നല്ല. ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെക്ക്. നമ്മുടെ കേരള അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ബിസിനസ്സൊക്കെ വെരി സ്മോൾ, നമുക്കൊരു ചുറ്റുവട്ടം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാവുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും പേ മാസ്റ്റേഴ്സും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ലയൻസിൻ്റെ വർക്ക്സ് എടുക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പേ മാസ്റ്റർ റോങ് ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ റീറ്റെയിൽ ചെയിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം അവർക്ക് അത്രമാത്രം വെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കറക്റ്റായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ലോക്കൽ സിബിൽ എൻക്വയറി. യെസ്, അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല, അവരുടെ 100% അഡ്വാൻസസിലായിരിക്കും വർക്ക് പോകുന്നത്. എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മുടെ എഫേർട്സ് അത് നമുക്ക് പേ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് യു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് വന്നിട്ട് കൂടുതൽ സാലറി വേണമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദീസ് സൈഡ്. No, but what is your process in I would not call it selection of a client, or what would be your ideal client in your mind? Somebody who is ready to take risks. അതാണ്. അതായത് ഞാൻ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല ക്ലയൻസും ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. If somebody is coming to us and saying we need something new അല്ലെങ്കിൽ we need something impactful എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. Honestly, because I saw your ski ad. I thought it was a wonderful ad. You made gods into Marvel comic book heroes, is what I thought. I think I have given you one video. അത് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല. അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഓഡിയൻസിന് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക്സും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അത് നമ്മളെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല.
wonderful presentation. I didn't know like so much of your work that you have done, which Alambans ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? I enjoyed it. No, so I think the newest ad that they have is that Vismaya bra ad, which I thought was very interesting, that even without showing a female model, you have just plain textual. I know you are part of the operational part of it. So when the creative team comes and tells you that we are going to go do something like this, does your logic kick in and does it scare you, thinking, അതങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയാവോ, I have not seen like this? അങ്ങനെ ഒരു thinking, does that come to you? Because I'm asking you because you're from a different background എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. Does that affect you? Do you get scared of that? ഐ നെവർ സ്കെയർ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, റിസ്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആർട്സ് കാണുവാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആർട്സ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ആ ബ്രാൻഡ് ആരുടെ മനസ്സിൽ വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. റൈറ്റ് നൗ യു ആർ സെയിങ്, ഫസ്റ്റ് യു സെഡ് അബൌട്ട് ദ ബ്രാൻഡ് നെയിം, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ്, ബ്രാൻഡ് നെയിം രജിസ്റ്റർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് വിതൗട്ട് ഷോയിങ് എ മോഡൽ. പിന്നെ ആളുകൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്റ്റിൽ എ ടാബു ആണ് ബ്രാ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാ സ്ട്രാപ്പ് കാണുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ടൈം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ ബ്രാൻഡും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നു, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻപുട്സ് എനിക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സ്കെയർ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരിക്കലും വരാറില്ല. Because it is not the normal, no? The normal would be to have a model and have a picture and write a brand name. That would be the normal way of doing things. ഇപ്പോൾ ദ സ്കീയുടെ ആഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വി ബ്രിങ് കൃഷ്ണൻ ആൻഡ് യേശു ടുഗദർ. അത്ര റിസ്ക് ഇല്ലല്ലോ എങ്ങനെ ഒന്നല്ല. Definitely not. Moving on. Talking about Real Tribe, I can see that you have many verticals, right? The copy room is one. Now I'm going to pronounce the other one circuit. എന്നാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്? സർക്കിറ്റ് അല്ലേ? സർക്കിറ്റ് പോവാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ? അതെ. So and then you have an event, what do you call, vertical also. So how does this work? What are your roles in all of this? How does this work? Because you're more than an agency in that way if you look at it, because you have many verticals. It's simply not just a branding or it's simply not an agency മാത്രമല്ലല്ലോ. There are so many other things you're doing. പക്ഷേ അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രാൻഡിങ് ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദറ്റ് സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ സം ഇമോഷൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുന്നത്. കോപ്പി റൂം ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള അൺഹേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ സൗത്തിലെ അൺഹേർഡ് സ്റ്റോറീസ് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ അഡ്വർടൈസിങ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ക്രിയേറ്റർ എക്കോസിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ, കൂടുതൽ ആളുകൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുക, സൗത്തിനെ കൂടുതൽ പ്രോമിനൻസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ്. ഈ മാഗസീനാണ് എവറി മന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് കോപ്പീസ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിനും നമ്മുടെ വെൽവിഷേഴ്സിനും എല്ലാ മന്തും പോസ്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് നമ്മുടെ കൂൾ ബ്രാൻഡിങ് വർക്ക്സ് വരുന്നത് കോപ്പി റൂമിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും. റിയൽ ട്രൈബ് വിൽ ബി സ്റ്റാൻഡ് ആസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺ കോണ്ടന്റ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലായിരിക്കും വരും. So this is, I think, have you made this verticals thinking that you will be able to scale your business? 100%. So copy room is something which നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു 12 months നമ്മൾ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും ആദ്യം ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി ഒരു പ്രസൻറ്റേഷന് പോകുന്നതിന് പകരം വിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ ഗ്രാജുവൽ മോഡൽസിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ലാർജർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കി ലാർജർ വെർട്ടിക്കൽസ് ആക്കുന്നത് തന്നെ. സെയിം. അപ്പോൾ ആദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇവൻറ്റ് വെർട്ടിക്കലിലാണെങ്കിലും ഇവൻറ്റ്സും നമ്മൾ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവൻറ്റ് നമുക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫോർ ഒരു ഇവൻറ്റ് സേക്കിന് ഒരു ഇവൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനുപരി നമ്മൾ ആ ഇവൻറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അജയ് സാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡിസംബറിൽ ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന്. സോ വിൽ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവൻറ്റിലൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംതിങ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു സംതിങ് ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്തിട്ടേ വിടുള്ളൂ. What is your process in that? For example, I know that you did the Anirudh concert, right? So was that your event company?
So you all know Ergo Consulting, Rajesh. രാജേഷ് ജിയും ഞങ്ങളും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഈവൻ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ എർഗോയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞങ്ങൾ സംടൈംസ് മാർക്കറ്റിംഗ് സൈഡ് രാജേഷ് ചേട്ടൻ ലൈക്ക് പിച്ച് ചെയ്യും, അതർ സൈഡ് ഇവൻറ്റ് സൈഡ് നമ്മളും പിച്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ട്രൂ ലെഗസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ്ങിൽ. അനൂപിൻ്റെ ധനം ഫാമിലി ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിൽ അവരുടെ സെഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ബ്രാൻഡ് ഈസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ അസ് വിത്ത് Ergo and us. The branding part we will take care, the event part Ergo take care. So, as a very young company, all three of you, an interesting journey. Most of the business owners of various age groups. Do you find, and a smaller startup company, if I may call you that, do you find it difficult to actually pitch in or push your weight on particular ideas, particular thinking that you have? Pushbacks vararundo corporates and from your clients because you're startup and you're younger. Anganeyaano avaru adine കാണുന്നത്? Depends. Different fundamentally people അവരുടെ ബിഹേവിയറാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പീപ്പിൾ ഞങ്ങളുടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വർക്ക്സ് കൂടുതലും റിയൽ ട്രൈബിൻ്റെ ഇൻബൗണ്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ലീഡ്സാണ് ഇതുവരെയുള്ള കൂടുതലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഇൻബൗണ്ട് ലീഡ്സ് ഈ സംതിങ് ഞങ്ങളെ ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് വന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ദ ലാർജർ കോർപ്പറേറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് ലാർജർ കോർപ്പറേറ്റ്സിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഫഷണൽസ് ആർ വർക്കിംഗ് ഫോർ ദെയർ സാലറി ഓൺലി. റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകാനാണ് അവരെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും ആ ഒരു ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഉള്ളൊരു ടെൻഡൻസിന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിഗർ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേറ്റ്സ്. അവിടുത്തെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺസിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് ഐഡിയ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഐഡിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ തലയിലാവൂ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ റിസ്ക് എടുക്കാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ്. As a society, I was very young when I joined with a lot of older people, and they would always invite me and say, Adarsh, we want you to be in this group. Young leaders should be there, right? We want fresh ideas, new ideas. Then നമ്മൾ പോയിട്ട് പുതിയ ഐഡിയാസ് പറയുമ്പോൾ Adarsh, great idea, but let's do it this way. So I've always found, our what do you call elders or seniors, either in family or in business, are very difficult to manage to convince, about your ideas. And maybe you're wrong, maybe you're right, but to even have that space to convince, personally, I have found that very, very difficult. So for a company which is completely doing this idea business with, I'm sure, young corporates to very older corporates, very large corporates, like how their behavior to you would be in the ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു ആ കാര്യം. So you have always found a way to manage them? രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ദ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് വിൽ ഓൾവേസ് റെസ്പെക്ട് ദ ക്രിയേറ്റീവ് ബ്രെയിൻസ്. അതെനിക്ക് നമ്മളൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ബ്രെയിനിൽ വന്നൊരു ഐഡിയ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ വിൽ ഓൾവേസ് ആ ഒരു അഡീഷണൽ റെസ്പെക്റ്റ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഇപ്പോൾ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് മീ ഫ്രം ദ ഫൈനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പലപ്പോഴും പല സെയിൽസ് പേഴ്സൺസും മിസ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിൻ്റെ പെയിൻ പോയിൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ഓണർ പറയുവാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ഹീ സെയിങ് ഇത്ര ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഈ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആവാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ദേ വിൽ മേക്ക് റിട്ടേൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പലപ്പോഴും പല സെയിൽസ് പേഴ്സൺസും ചിന്തിക്കാറില്ല. ബട്ട് ഇൻ മൈ കേസ് ഐ വിൽ ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഫ്രം ദാറ്റ് ആംഗിൾ. ദാറ്റ്സ് ദിസ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നെ ഒരുപാട് അതിനകത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ്സും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ കറക്റ്റായിട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, ഹൗ ദിസ് ഇസ് അലോക്കേഷൻ ഗോയിങ്, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ദേ വാണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് സ്പെൻഡ് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആ ഒരു ബാക്ക് എൻഡിൽ എൻ്റെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് I don't find that kind of difficulty in convincing any business owners. It's brilliant. No, particularly I feel that when for MSMEs, I think we were speaking about this before,
with the cost of hoardings and everything that is right now, 70,000 rupees per month for a hoarding, or even more, that's a very smaller amount. I think local companies or MSMEs or small companies currently cannot invest in outdoor publicity എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗിലേക്കാണ് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പേഴ്സണലി ആൻഡ് ഗോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ടു ദ ഹോൾ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസ് ആൻഡ് യുനോ ഇത് സോ ദർ യുനോ ഐ തിങ്ക് lot of people have come into that digital space, but very few creative people have actually come into the digital space. Most of the marketers who come in front of me, they are not interested in the narrative business. They're like, sir, itra paisa nammal Facebook il idunu, itra paisa nammal idil idunu, this is what you will get leads, this is the impressions you will get. But how to get that ennulla oru thinking onnalla, they like you will get ennulla. One other interesting thing about you is your education. So I want the audience to know that the person that we have today has gone through commerce, chartered accountancy, then he decided to do hypnotherapy. So I was wondering, maybe that is how you convince business owners, man. I do not know. No, the hypnotherapy is a last year thing. Real tribe is 5 years old. And he has also done a marketing course from Micah. And then he has also done another course in certification from Microsoft on generative AI. So it is all over here, there, and all. How did you end up doing all of these? അത് ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇമാജിൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെ വിളിച്ചൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവറും ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അറിയില്ല എന്ന് പറയൂ. ദേ വിൽ നെവർ സേ. ദേ വിൽ സേ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബിസിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലാത്തൊരു കേസാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തിരക്കാണ്, തിരിച്ചു വിളിക്കാമെന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് അവർ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ പോയി നോക്കി അത് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് നല്ല വൃത്തിക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഐ ഹാവ് ടു നോ ഫസ്റ്റ്, സോ ഐ ജമ്പ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. But hypnotherapy is not something we normally associate with a business leader, no? But why did you, get into that? Why did you want to do it? ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇനീഷ്യൽ കോഴ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ പുറത്ത് പോയി ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ദേ ആർ ടീച്ചിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെൻ ഐ എം സംബഡി ഫ്രം ഈ നമ്പേഴ്സ് ഗൈ ആവുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റീവ് പീപ്പിളിൻ്റെ തിങ്കിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പിടിയിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് ആളുകളെ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ. ബാക്കി എൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് പറയും, അവരോട് ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി. ആൾക്കാരെ വായിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ഇല്ല, അതൊക്കെ സിനിമയിലല്ലേ. ദിസ് ഇസ് എ ക്ലിനിക്കൽ ഹിപ്നോതെറാപ്പി. No, so how do you define, how would you characterize yourself in office? If you could explain like one day of your office, what happens and how are you in that whole scene? That's a tough question. അത് ഞാൻ എഴുതിയില്ല, ഇപ്പോൾ തലേ തോന്നിയത്. ഓഫീസ് നമ്മൾ ഫൈനാൻസ് കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫ്രൈഡേസ് മാത്രമേ നോക്കാറുള്ളൂ. ബാക്കി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് വിൽ ബി ദ ക്ലയൻറ്റ് ഫോളോ അപ്പ് കോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി നോക്കാറുള്ളത്. അതിപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡെയിലി റൊട്ടീനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി. സോ ഐ ക്യാൻ സേ എന്താണ് ആ ദിവസത്തെ ആവശ്യം, ആ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളിലും പോവുക. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത്. But do you structure like, okay, 9 o'clock the staff should be here, 5 o'clock the staff can go, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണോ? ലൈക്ക് ദർ ഈസ് എ ചെക്ക് ഇൻ ടൈം ഉണ്ട്, ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് നോക്കാറൊന്നുമില്ല. വിൽ ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് പാർട്ട്, നോട്ട് ദ അവരുടെ ടൈം ലൈൻ നോക്കുന്നതിന് പല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയി അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ട് ദേ ബ്രിങ് ബാക്ക് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ് കൂടുതൽ. സോ ഹൗ ഡു യു ഡു ദാറ്റ് മാട്രിക്സ്, ദാറ്റ് കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, അത് എങ്ങനെയാണ്? ഹൗ ഡു യു അസസ് that employee is actually giving you a good return?
ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവർ ഒരു കാര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ ഐഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലയൻറ്റ് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഫാക്ടറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ. പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് അവരുടെ റിസർച്ച് വർക്ക്, കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്സ് ഒന്നും നോർമൽ കൈൻഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക്സ് അല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി സംതിങ് വിച്ച് ഓൾവേസ് റിയൽ ട്രൈബിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും വേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. എനിക്കത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ട് പാർട്ടാണ്, അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഫുള്ളി എത്തിയിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഇവോൾവിങ്. So, like, do you think AI will replace these people? Never. Never. Like, I am totally fascinated by AI. ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എയോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. To a point, I think AI is annoyed by me. I wanted to understand what kind of AI technologies right now do you use in your industry, and how do you think AI is going to change or help transform your industry? AI ടെക്നോളജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എവറി അതർ ഡേ അനദർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് ലോഞ്ചിങ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് AI വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ വർക്ക്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സൈറ്റ്സിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ലേ, ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക്സ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി AI റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമാജിൻ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മിന്ത്രയുടെ അകത്തൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോവുക. ആ ഒരു ഏരിയയെല്ലാം AI റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഓൾസോ ദ എക്സ്പ്ലെയിനർ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ, ദാറ്റ് ഏരിയ ഓൾസോ AI വിൽ റീപ്ലേസ്. അതായത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് കോർ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് നറേറ്റീവ്സിനെ AI വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ദറ്റ് കണക്ട്. എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഇമോഷനല്ലേ കണക്റ്റ് ആവേണ്ടത്. ആ ഇമോഷൻ എഐക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Adila, so for example, why did you decide, especially with ski ice cream, that you have used that AI, why? എങ്ങനെയാണ് ആ ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തിയത്? സ്കീയുടെ കേസിൽ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷനായിരുന്നു. AI ടെക്നോളജി വാസ് ഇവോൾവിങ്, വി ആർ ഓൾസോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിങ് ദറ്റ് ഏരിയ. ദെൻ വി എന്ത് AI ഫസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ദറ്റ്സ് ടൈം ഈസ്, വേറെ ആരും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടൈം വളരെ ക്രൂഷ്യലായ സമയത്ത് AI നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്തത്. സ്കീ അല്ലെങ്കിൽ അങ്കിൾ ജോൺ, അവർ ദാറ്റ്സ് ഇസ് വൺ ബ്രാൻഡ് വിച്ച് ഓൾവേസ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രസ്റ്റ് ഫാക്ടർ അത്ര കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എമ്പുരാൻ മൂവി റിലീസ് ചെയ്ത സമയം ആ ബസ്സൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് മൊത്തത്തിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹൗ ദിസ് ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് പാർട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് വരുന്നത്. സോ എവരിബഡി ഈസ് കൺവിൻസ്ഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ഫാക്ടർ. സോ വി ഡിഡ് വൺ റിസ്ക് അനാലിസിസ്, ലൈക്ക് നമ്മൾ കൃഷ്ണനെയും ക്രിസ്തുവിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ വിൽ ബി ദ പീപ്പിൾ വിൽ ബി റിയാക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് സംതിങ് ക്യൂട്ട് വിൽ വർക്ക്. നമ്മൾ അഗ്രസീവായിട്ട് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ റിലീജിയസ് ഇമോഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഫെയർ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈസ്റ്ററും വിഷുവും സംതിങ് ഈസ് അടുത്ത് വന്നത്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ മലയാളികൾ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ കോർ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആ റിസ്ക് അനാലിസിസ് എടുത്തിട്ട് ദിസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ആൻ AI ഫിലിം. അതിനകത്ത് AI ടെക്നോളജിനേക്കാൾ ഉപരി ആ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ 80% ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണനും ക്രിസ്തുവും ഒരുമിച്ച് വരിക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ സ്കീനെ സംബന്ധിച്ച് സ്കീ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ സ്കീ ലാൻഡ് ഈസ് സംതിങ് വിഷ്വലി ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളത്, അത് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് AI വെച്ചിട്ട് ചെയ്താണ്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന AI സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് വിത്ത് എ ഗുഡ് നറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ AI ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സ് വന്നു. വി ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് ബ്രാൻഡ്. ദേ സെഡ്, അവർ ലാസ്റ്റ് ഡേ റിലീസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അവേഴ്സിലാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുന്നത് തന്നെ. കാരണം AIക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, നമ്മൾ വർക്കിംഗ് മോഡൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് വിൽ ബി അയ്യോ ഇതിങ്ങനെയാണോ, ടെൻഷനായി പോകും. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ടൈം ഡ്രിവൺ ആയിട്ട് പോകുന്നതല്ലേ, വൺസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. Do you think AI has actually helped you reduce cost?
In my case, it's not. Because my real tribe human capital ആണ് most precious. Most of the staff are paid well. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാഫിനെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് റെഡ്യൂസിങ് മൈ കോസ്റ്റ്. ബട്ട് സെർട്ടൺ ടൈംസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക്സുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ലോവർ വാല്യൂവിലുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് വരുമ്പോൾ വിൽ സം എ സ്റ്റുഡിയോസിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു കെൻ ഡു തിങ്സ് ഫാസ്റ്റർ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ ബിസിനസ്സിൽ most of the secretarial work right now is click. Write it down, it gives you. I feel BA Communicative English is a gone degree. It's not needed. എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. So do you feel like that AI is going to come, for example, creating posters for digital marketing? Earlier, this was something that people used to take 20,000 rupees from you every month and do it. Today with Canva and with AI, you don't have to actually do it, right? So and that is actually reduced in many ways a lot of cost for business at least. Are there things that AI has brought into your industry which has actually reduced your cost of running, your business? എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ കം ഡൗൺ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ കം ഡൗൺ. ബട്ട് ലൈക്ക് യു സെഡ്, നമ്മളിങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ്സ് എല്ലാം എ ഐ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എവരി അതർ പേഴ്സൺ ഈസ് ഡൂയിങ് ദിസ്. ഇതിൻ്റെ റിട്ടേണിനെ കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നിങ്ങളിപ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്സ് ആർ എ ഐ ഡ്രിവൺ ആർട്സ്. നമ്മളാരും അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് പോയി നോക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ്സിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. No, I just want to know about what is your vision for your company and what kind of expansion plans do you have moving forward? Moving forward, creative economy is something which will be in next years ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഏരിയയും ക്രിയേറ്റീവ് ഇക്കോണമിയാണ്. ക്രിയേറ്റീവ് ഇക്കോണമിയിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് മോർ ഓഫ് കൊളാബറേഷൻസ് ആണ്, rather than ബെസ്റ്റ് ആളുകളെ വെച്ചിട്ട് ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ സംബഡി ഈസ് ഇൻ വിച്ച് ടെക് ഏരിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ബെസ്റ്റ് ആളുകളെ വെച്ച് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുക. കൊളാബറേഷൻ ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് വി ആർ ഓൾവേസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ. റിയൽ ട്രൈബ് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഓൾവേസ് ലാർജർ പ്രൊജക്ട്സിലേക്ക് നമ്മൾ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ക്രിയേറ്റീവ് എക്കോണമിയുടെ അകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടായിട്ട് in this country വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലാർജർ വിഷൻ. Like if you can explain what do you mean by a creative economy എന്ന് പറയുമ്പോൾ, what exactly do you mean by that? ക്രിയേറ്റീവ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എവറിത്തിങ് ഈസ് കം ഡൗൺ ടു യുവർ, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ടാലൻസ് ഇപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അത് കൂടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ക്രിയേറ്റീവ് എക്കോണമി. അതിനകത്തുള്ള റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാലൻസുകളെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ എക്കോണമിയുടെ അകത്ത് കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻസും കൂടുതൽ ഐ പി ഇവൻറ്റ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിനകത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. So you would become mostly a platform or a network of creative people, is that how? Creative people, business owners, everybody will be there. That's interesting. അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്തിട്ടുള്ള companies, anybody right now? ഇല്ല, it's evolving area. It's evolving something. Brilliant. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് യു ആസ്ക് ക്രിയേറ്റീവ് എക്കോണമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ സേ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻസേഴ്സ്. കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ChatGPT ചോദിച്ചാൽ ChatGPT ചിലപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും. ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൻ്റെ അകത്ത് വി ഷുഡ് ബി സം, അവിടെ ഒരു കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ വാല്യൂ അഡീഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റീവ് എക്കോണമി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. No, so now I'm slowly coming to the end of this. I hope this has been a good session for all of you. This has been a wonderful session for me. So I thought we'll create a small rapid fire kind of a thing. After Karan Johar, I am the next rapid fire guy. Right? I wanted to know from you, like, is there a campaign that you wish you had created? Sorry. Or your team has created? Is there any Campaign that you wish you had created or your company has created? like in next? Somebody else's, you're like,
wow, that's really nice. I would have wanted to do that. Okay. Or that has impressed you. Impressed you അല്ല റീസെൻ്റ്ലി വന്ന ജോസ് ആലുക്കാസിൻ്റെ ആഡ് വാസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ബട്ട് 1 month കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോസ് ആലുക്കാസ് വാസ് ദറ്റ് ആഡ് വിത്ത് ദുൽഖർ ആൻഡ് ദറ്റ് ഓൾഡ് ലേഡി വീണ്ടും മാരി ചെയ്യുന്ന ആഡില്ലേ ദാറ്റ് സംതിങ് വിച്ച് വൺ അനദർ ജ്വല്ലർ ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദെൻ ദ അതർ ബ്രാൻഡ് കം അപ്പ് വിത്ത് ദ സെയിം ഐഡിയ. Do you think they copied? No. The same, different people are thinking same way. Same way. Time is very crucial. Timing is everything. Yeah. One marketing trend that you feel will disappear very soon. This influencer marketing. I think so. Thank God. But you are heavily invested in the influencer marketing. We just right time la right കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. But you're not moving away with it. No. We are always in the storytelling part. Some brands came up, we are not selling the influencer. First we'll think ആ ബ്രാൻഡിനെ നോക്കിയിട്ട് ആ ബ്രാൻഡിന് ആപ്റ്റ് ആവുന്ന ആളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ സെല് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊരു ടൂള് മാത്രമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Why do you think the influencer marketing thing will not move into the future? It's a trend that will disappear. One area, every other person is himself believing he is influencing somebody. I don't think അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടായത്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്. ദെൻ നമുക്ക് ഒരാളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഇത് ആളുകൾ കൂടുതലത് ചെയ്യുന്തോറും പീപ്പിൾ വിൽ ഡൈ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രം ദ ട്രെൻഡ്. അത് ഒരു റീസണാണ്. പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് തന്നെ വൺ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഈസ് ഡൂയിങ് വൺ കോണ്ടന്റ് വൺ ഡേ അനദർ ഡേ ഹി വിൽ ഡൂ ദ കോമ്പറ്റീറ്ററുടെ കോണ്ടന്റ്. ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് വിൽ നോട്ട് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഓൾസോ അവരെ എൻഡോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് അവരുടെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണ്ടേ. പീപ്പിൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കില്ലേ. അപ്പോൾ അതൊന്നും വരാതെ വരുമ്പോൾ ഹൗ ദ റിയൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അതിനകത്ത് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ്. No, in my industry, മോഹൻലാൽ വന്ന് ഒരു സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും പേരൻസ് വിൽ നോട്ട് സെൻഡ്. പേരൻസ് ഹാവ് ടു ബി കൺവിൻസ്ഡ്. Parents have to trust, and trust takes time. So even we have also tried influencer marketing. To some extent, it just created some buzz. But when we took somebody, we were like, we would not take anybody who's dancing like a crazy person. We wanted a woman, a mother, and has family, viewpoints. But then after some time, I felt. Just like you, that there's just too many influencers and people are slowly dying out of it. ഇപ്പം ഞാനും എൻ്റെ വൈഫ് ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് പറയുന്ന ഹോട്ടൽസ് ഞങ്ങൾ പോവില്ല. വി നോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ബാഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്ങിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരെ എത്തി ഞങ്ങൾ. ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രി മൊത്തത്തിൽ നെഗറ്റീവാന്നല്ല പറയുന്നത്. ദർ ആർ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിന് ചെയ്യുന്ന. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേരളത്തിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആരും അത് പ്രൊഫഷനായിട്ട് കാണുന്നവരല്ല. ദേ ആർ ടൈം പാസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ ദേ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് എ ക്രെഡിബിലിറ്റി. അവരതിനെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ വിൽ സസ്റ്റെയിൻ. The people who are time passന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരെ will not sustain. One skill every marketer must learn. Observation. Very true. Who's the observer in your trio? I think 3 of the good observers. Good observers. Different areas la observe ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Neetu is laughing over there. I'm wondering why. So, what do you think matters? Numbers or narratives? You have answered that already, but still I'm asking because I've written this thing down. Narrative with sensible numbers. രാഷ്ട്രീയവും കൂടി ആവാം അപ്പോൾ. One lesson entrepreneurship has taught you. Don't give up. Every day is just hustle. Yes. Do you think having partners has helped you? 100%. I agree. I think
having great partners in any business is one of the best things. It could be your own wife, it could be anybody. My wife is here, so I have to give her. No, I think one of the questions I wanted to ask you would be, if someone here wants to build a creative company, what is one principle they should never forget? They should be responsible for the money they are taking. That is very non-creative answer. Because I don't think Neetu and Rishi would say the same. Would it be the same answer? We would answer a lot of things differently, but because I think that's the crazy part of us. All of us have different perspectives. I mean, if you would have asked us these questions, we would also have different takes on it. But ultimately, that's what binds us together. Yeah. And that's what has helped us build the impact also. So I think we would have different answers, but then we respect each other's answers. Good. Yeah. So I just wanted to. So that's about it. I've made time and made sure this was done on time. I think one thing that we could take away from today's conversation would be, creativity may inspire people, but systems sustain companies, right? Thank you, Binu, for sharing your journey and insights. But before we close and we move out of here, I would like to open this to the audience for any kind of questions that you would have for Binu. Keep it short. Like Aljisa said, we are about to close. So any kind of questions? Yeah. This question is a little repetitive because he asked that question. I'll come back to that again. But which has been your best campaign? And how much does it cost to the client? And which is the media that you've used? Right now, we did this Vismay Intimates campaign. That's which you all, I think you all see that ad. That's why I'm choosing this particular thing. Otherwise, you might not relate this. This particular thing, we just took 30 metro pillars in the city, which is 5 into 5 each, and that made an impact in the audience. And organic contents are coming out from that particular thing. And also they took 5 big hoardings all over the Kerala. And that particular client is a retainer for us. They are giving us the retainer fee. That's confidential. I will talk to you in person. And the metro pillar cost, the one bunch will cost 1.5 lakhs and then into 5 and the big hoarding part. But these kind of campaigns will replicate in the people's mind, and the people will recreate content out of this. We are also did one influencer activation for this campaign, and rest of the all contents are organic contents, all the things. That's something which low cost, big impact. The second question was, what is the cost of the campaign? It's less than 10 lakh rupees. See, nowadays, we had many avenues of the media, starting from the newspaper to the films to outdoor, and now you have digital and social and so on. So if you were given, let's say, about 25 lakhs to spend on a campaign, how would you branch it out? First of all, we look into the TG of the particular brand. And we recently did your Raymond's one creative, which we showed with Arjun Ashok. And initially we planned to take it to your shop, but unfortunately we took the shoot to Forum. That particular thing, we had that our mandate is to create the artist cost plus the production part. And we have clause for that particular artist usage rights also we have bought, because the brand needs to run an ad in digital.
that particular, your brand is looking for the age group of 25 to 40, I guess, like that age group, we will run ads for the Raymond exclusive new collections, which we have shown particular ad, the linen kind of thing. So definitely, first we will decide the medium based on the brand's TG. Also, some brands, the initial stages, we need to build the branding part little higher. So we will, in and out, we'll take on all the mediums based on the TG, which is specifically focusing on the particular brand. That is why I was asking you, specifically, which media would you use? That's why I'm saying, Given like a campaign, like I said, I'm giving you 25 lakhs, and I'm asking you to separate it in various forms. Yeah, we have to sit with the client first and to understand the brand, their objectives from that particular campaign. Then only we will decide the medium. Otherwise, I can say we are doing 20% OH, we are doing 40% digital or rest of the TVC. That kind of metrics is not which we are not using. We are definitely look into the brand and sit with the brand owners and marketing team. Then only we will arrive which medium we are using. There is no hard and fast rule for the marketing mix. Obviously, it is like, on a given day, which match-winning team will work. Yeah. On that, we will add our own insights also. Sometimes the marketing team coming from their own experience, which our layer might give some more value-added service, value adds to the particular campaign. This Arjun Ashok ad, actually what happened was, he was supposed to come to our store. We had stitched everything, kept everything ready. He didn't turn up on time. It's not our fault. I just want to clarify. Because you mentioned that he went to another store. We purposely did not want him to come to the store because he didn't keep time. Yeah. Then I was telling that's not the artist's fault or our part. The mandate from the Raymond Central team was they have changed. They said the campaign was closed and then we have to move to the next campaign. So we need to convince the artist for changing the dates. Let's blame it on the celebrities. No. Any other question? Yeah. So I just want to end it with this one particular line. Thanks. I think Real Tribe proves something very interesting for us. Creativity works best when someone is watching the balance sheet. I think we'll end it with that. Thank you, everyone. Ladies Please and give gentlemen, a round of applause for our guest here, Binu Balan. Balance Balan. Ladies and gentlemen, give them a big round of applause for the insight and inspiring session. Let me take this opportunity to give a token of appreciation to the Binu Balan by our Senior Vice President, Mr. Aljis. You can still have a conversation. Thank you. May I request Mr. Anil Verma and Deepak Aswani to join the stage. And Anil Joseph also. Give them a big round of applause, please. Thank you. May I now take this opportunity to invite Mr. Anil Verma, Honorary Secretary of Kerala Management Association to... Sorry. First of all, thank you for the... This is something question. When I called him, he said he will never share the questions. He'll അന്നേരം വരുന്ന spontaneous ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് വേണമെന്ന്. So some of the questions might, especially the questions like creative economy, I am daily thinking what is happening in the creative economy and studying in that area. He's asking what is creative economy. But definitely, thank you so much for I enjoyed this really well, and thank you all for joining this evening. Thank you so much. Thank you, Binu, for your time. May I now request Mr. Anil Verma, Honorary Secretary of Kerala Management Association, to deliver the vote of thanks. Good evening. I think that young minds, the young people will make the difference.
whether it's in our workplace or at home or anywhere, because they think differently. You know, like I'm experiencing that because my second generation is on board now. So I am having a very tough time, you know. You can understand. And I always think, you know, like when advertising people, you know, they come and make a lot of presentations, you know, and the business owner says that, hey, kolila. And how do you take it that? I always think about that, you know. Even the architects, you know, they come with a lot of ideas, lot of drawings, and we say that, hey, change it. So I think that was a very interesting session, Mr. Binu Balan and my dear friend Adarsh. And I think you took us through a lot of areas, you know, in the advertising field, and it was very interesting. Thank you once again to both of you, and I also thank the past presidents, MC members, and Young Mind and students. I think they have not turned up today. Thank you, everyone. Good night. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, may I now request everyone to kindly rise for the national anthem.